கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸோ அப்பர் மிடில் கிளாஸோ கொஞ்சம் ஹை கிளாஸோ கிராசரி ஷாப்பிங்கே இப்போ வந்து மாலுக்குள்ளே தான் போய் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மந்த்லி ஷாப்பிங்லேருந்து வீக்லி ஷாப்பிங் மாதிரி மாறிட்டே வருது. அண்ட் இந்த பேட்டர்ன் கொஞ்ச நாளாகவே இருக்குது. இப்போ அடுத்த பேட்டர்ன் நாங்கள் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மால் கம் ரெசிடென்சஸ் அதிகமாகிட்டே வருது. இது ஏன்? See, the resale value of any property depends on the maintenance of that property. See, if however good the property is, if it's not maintained well, the price will not be available. We have 100 examples in Madras itself. See, India வந்து pocket book பண்ண முடியாது. There is no standardization you are able to do. Yes. What will happen in Chennai won't happen in Madurai. What do you think were the biggest thing that changed you? Where you really நீங்க entrepreneurship தான் பண்ணணும்னு யோசிச்சீங்களா இல்ல உள்ள தள்ளி எடுத்ததுனால இது ஓரளவுக்கு பிடிச்சு? See, இப்போ mall itself when I started was the only categorized mall in Chennai. Correct. Okay. That itself was some various inspirations or various thought process. I've been to at least 100 strip malls. I've been in US and so many things. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I am always okay to take a no either from my employee or from my family or anybody friend. எல்லாருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸுக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு கோர் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும். These are my negotiables, these are my non-negotiables. What are your non-negotiables in business? Market and a study, all that, and that study holds good in a so as a business you can plan well, be in potential. வெல்கம் பேக் டு another episode of கார்னர் ஆஃபீஸ். நிறைய few hundred crores பண்ண சீசன்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸோட பேசிகிட்டு இருக்கோம். நிறைய பிஸ்னஸஸ் பற்றி கற்றுட்ருக்கோம். ஃபினான்ஸ்லேருந்து, ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து, எஜுகேஷன்லேருந்து, சயின்ஸ்லேருந்து நிறையா பேசிகிட்டு இருக்கோம். அந்த வரிசையில் மால் எஸ் அ பிஸ்னஸ், ஒன் ஆஃப் த பியோனியர்ஸ் இன் பிரிங்கிங் அ மால் டு சென்னை, ரைட்? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் பழனியப்பன் அம்பா சார். ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே டிகிரி முடிக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஎஸில் MBA பண்ணுறீங்க. இந்த மாலோட ஐடியா சென்னைக்கு மால் கொண்டு வரணுங்கிறது கலிஃபோர்னியாவில் பார்த்ததுலேருந்து வந்ததா? தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ ஓவர். நான் வந்து ஐ விசிட்டட் மோர் தென் 80 to 100 countries. ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஆர்கனைஸ்ட் ரியல் எஸ்டேட்டுங்கிற கான்செப்ட் வந்து இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் மை ட்ராவல். ஸோ USA இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட். சி இனிஷியல் நான் that's very early days when I MBA பண்ணதுங்கிறது. பட் அதுக்கப்புறம் I visited USA at least 30-40 times because both my children were there for 10 years. Now both of them are back here in India. அதனால் but I visited a lot of countries. Travel is my passion. So I think that is the reason how I got into organized retail real estate. ஓகே. ஸோ இப்போது மாலுங்கும் போது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. ஃபுட்லேருந்து, என்டர்டெயின்மெண்ட்லேருந்து, சேஃப்டிலேருந்து, அதில் ஒரு சேல்ஸ் இருக்குது. ஒரு மால் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒன் டைம் செட்டப் மாதிரி கிடையாது. ஃபுட் பிஸ்னஸ் மாதிரியே அது ஆப்ரேஷனல் இன்டென்சிவ் பிஸ்னஸ். நீங்கள் கண்டினியூஸாக இதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கும்போது ஒரு புது மால் ஆரம்பித்து அதை செட் பண்ணி முடிக்கிறதுங்கிறதுக்கு மினிமம் எத்தனை வருஷம் ஆகும்? See, mall is a very, very difficult business to be in. Yes. It's not a very easy business. People may think it's rosy. It's a very difficult business to be in. Because you have to understand that retail is the first one to be affected in the pyramid. If you talk of the pyramid, the bottom of the pyramid is always very strong. The top of the pyramid is always weak. So this luxury retail, all of that comes to the top of the pyramid. So on the pyramid to sustain is very difficult. We have also had our troubles. So in about 12 years, we have redone the mall entirely from scratch. So I have done the mall twice already. So except for my theaters, every other retailer has been changed. So after renovation. So and we are still learning as a process. Though I don't handle the mall now, my daughter-in-law handles the mall. She runs the mall now along with the team. But ana vandu it's a very difficult business because the vagaries are very, very high. Like how ஃபுட் குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுற வெகரிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்திங்கிற மாதிரி ஒரு ரீட்டெயில் சஸ்டெயின் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி ஈஸி. யூ கேன் பி ஹவ் லார்ஜ் கம்பெனி யூ ஆர். உங்களுக்கு டு ரீட் தட் market where the company has their showroom and work to that is there are a lot of parameters which people don't understand, like stocking is a parameter for sales. அது மாதிரி
Its nuances are too much. கரெக்ட். அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அவுட்லெட் மாலுங்கிறதுல வந்து யூஎஸில் ரொம்ப ஃபேமஸான கான்செப்ட். எல்லாமே அங்கே கிடச்சிரும். அண்ட் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற கல்ச்சர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சின்ன லெமன் வேணும்னா கூட ஒரு நம்ம டெஸ்லாவோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் போய் தான் வாங்க வேணுமா இருக்குது. இங்கே அந்த மாதிரி கிடையாது. இங்கே நம்ம நெய்பர்ஹுட் ஸ்டோர் தான் இங்கே. ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த மாலுக்குள்ளே இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்ம அந்த லேடரில் மூவ் ஆக கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸோ அப்பர் மிடில் கிளாஸோ கொஞ்சம் ஹை கிளாஸோ கிராசரி ஷாப்பிங்கே இப்போ வந்து மாலுக்குள்ளே தான் போய் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மந்த்லி ஷாப்பிங்லேருந்து வீக்லி ஷாப்பிங் மாதிரி மாறிட்டே வருது. அண்ட் இந்த பேட்டர்ன் கொஞ்ச நாளாகவே இருக்குது. இப்போ அடுத்த பேட்டர்ன் நாங்கள் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மால் கம் ரெசிடென்சஸ் அதிகமாகிட்டே வருது. இது ஏன் இப்போ நம்ம வந்து அந்த நாடார் கடையில் போய் நம்ம ஷாப் பண்ணுறோங்கிறத கான்செப்ட் ஜஸ்ட் previously there in our neighborhood, so he will have everything, vegetables ellame is going to be there. So that was what you're going to. Today the residences coming close to a mall is again the convenience of getting it close by. See, the comfort of a mall is, when I say organized retail solracha, you have that better hygiene, easy parking, you don't have to park in the streets. You have all that comfort of you have air conditioned, that atmosphere, whatever, all of that, and you get everything under one roof. So your food, entertainment, grocery, or sports today, and shopping. So adanal, see, having a mall next to your residence is going to be an advantage as we go. And when it's a good mall, definitely added benefit. இது ஒரு நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட்லையும் இருக்கிறதுனால இப்போ நான் கேட்குறேன். இப்போ நான் இதே வீடை நான் ஒரு மாலுக்கு பக்கத்தில் இல்லாமல் வாங்கினேன்னா the square feet rate might be less. இப்போ நான் மாலோட வர்றதுனால இந்த பிஸ்னஸ்க்கு அது ஒரு வேல்யூ ஆடட் சர்வீசஸாக, நம்ம முன்னாடி ஒரு ஹவுசிங் விற்கும்போது உள்ளேயே பார்க் இருக்குது, உள்ளேயே ஜிம் இருக்குன்னு விற்கும்போது, இங்கே உள்ளேயே மால் இருக்குன்னு விற்கும்போது the prices go up இல்லையா? அப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு how is the resale value? See, resale value of any property depends on the maintenance of that property. See, if however good the property is, if it's not maintained well, the price will not be available. We have 100 examples in Madras itself. Right? So if the property is maintained well, only you're going to get an increase in your valuation. Otherwise your property will depreciate. See, now if you look at what we are doing now, see, the mall, people have seen the renovated mall, which is now AMPA Sky One. We have opened the AMPA Shishya School now. We are building the Taj Skyview Residences. Yes. We have the Taj Skyview Hotel. And you have a MGM hospital opposite. Right? So this ecosystem, what we are building, is more than that mall to a residence concept. So it's an entire ecosystem that we are creating now. So that the comfort of only if anybody needs, they need to go beyond that 300 to 500 meters. That ecosystem is giving us a premium on what we are doing today of at least 20%. Okay. So it is a huge premium. And when I said the maintenance is important, when a Taj maintains your apartment, so that maintenance is going to be perfect. So then automatically your property will appreciate. Like any 5-star hotel, no 5-star hotel will depreciate. 5-star will always appreciate. So that's the reason why this has been conceptualized like this, together as a full ecosystem. And the ecosystem, we call it as AMPA High Life. See, AMPA High Life is an ecosystem which includes all these together. ஓகே, நம்ம முதல்ல பேசும்போது டாப் ஆஃப் த பிரமிட்னு சொன்னீங்க. இப்போ ஒரு மால் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் வந்து இட்ஸ் ஹைலி டிபெண்ட் ஆன் எக்கானமி எப்படி இருக்கும். இப்போ திருப்பி ஒரு ரிசெஷன் வருதோ, இல்லை இப்போ அடுத்து இந்த ஏஐ பூம்னால திருப்பி நிறைய ஒரு பபிள் பர்ஸ்ட் ஆகும், நிறைய பேருக்கு வேலை போகும், இதெல்லாம் திருப்பி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் 20-30 இயர்ஸ் இந்த பிஸ்னஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மல்டிபிள் இது பார்த்துருப்பீங்க, இன்க்ளூடிங் கோவிட், வேர் மால்ஸ் ஹேட் டு பி ஷட் டவுன். அப்போது நம்ம இட்ஸ் அ ஹை ரிஸ்க் பிஸ்னஸ். அஃப்கோர்ஸ் என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நம்ம இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் 1 இயர் ரன்வேயாவது நம்மள்ட்ட இருக்கணும், இந்த மாதிரி செட்டப்ஸ் பண்ணணும், சைடில் ஒரு ரெவென்யூ மட்டும் இல்லாமல் 2-3 ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரிலாம் யோசிப்போம். ஸோ இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு மல்டிபிள் வெண்டர்ஸ் இருக்கும்போது அண்ட் இன்கமிங் ஆஃப் த பேமெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தெம், தேர் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ அந்த எக்கானமிங்கும் போது என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க டு என்ஷூர் தட் த கேஷ் ஃப்ளோ ரன்ஸ்? See, that's why I said this is not a very easy business to be in. See, because my cash flow depends on the sales of the outlets. Correct. So, but you de-risk that by creating a variety of options.
Now, assuming we have 10 categories of businesses here which we can have. Let's start from the terrace, the sports, the movies, we have a hotel, then we have a sports area, you have food, you have restaurants, you have shopping. In shopping, you have various categories of shopping. You have men, women, children, plus size, so many. Then you have your books. So see, you de-risk yourself by giving the variety to the customer so that he has some reason to come to your mall more than once. ஓகே. இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது வந்தாங்கன்னா நம்ம மாலுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கல்ச்சர். இப்போ ஊர் பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, Tier 2 Tier 3ல ரொம்ப வருஷம் நிறையா மால்ஸே இல்லை. பட் இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் சேலமில் ஒரு மால், திருச்சியில் ஒரு மால், இந்த போன வருஷம் தஞ்சாவூரில் கூட ஒரு மால் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ மாலோட ரெவென்யூவே உள்ளே வர மக்கள் தாங்கும்போது Tier 2 Tier 3ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்பெண்ட் எக்கானமி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக ஒரு ஆர்வத்துக்காக உள்ளே வருவாங்களே தவிர சஸ்டெயினபிளாக வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாகும். அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்போது நடக்கலாம். பட் இந்த அளவுக்கு ரெப்படேட்டிவாக இங்கே வந்து தான் வாங்குறதுங்கிறது ஒரு கல்ச்சர் இருக்காது. அப்போ அவங்களோட ரெக்கரிங் ரெவென்யூ எப்படி வரும்? அதாவது இப்போ இஃப் யூ டேக் தஞ்சாவூர் as a mall, it's doing reasonably well. See, அதாவது I think the ecosystem of the people we are not aware of is what is my understanding. Because once a mall is created in a location where people can access, and it has these 8-10 different categories of things, it will have a usage. See, a lot of people who come to us to buy an apartment at 8-10 crores, we really do not know they're capable of buying it or not. They want to buy that 8-10 crore apartment. So I don't think we are no more in a position to judge by okay, Tanjavurna people will not spend judge பண்ண கூட capacity இல்லை. People are there, they have to be touched in whichever way it affects them to buy. So everybody has the money to buy. It's like that movie and Vijay Kumar மூட்டையில போய் பணம் எடுத்துட்டு போய் கார் வாங்குற அந்த மாதிரி தான். You really cannot judge who has money to do what. So there is money in all places, at least in Tamil Nadu, most places they have the money. The willingness to spend depends on where you touch them. ஓகே. இப்போ இந்த பர்சோனா வந்து ஒரு கம்பெனியுமே அந்த ப்ராடக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி பர்சோனாஸ் படிப்பாங்க. இப்போ மாலுக்கு நம்ம பர்சனா படிக்கும்போது ஆஃப் ஆல் ஏஜஸ் நம்ம படிப்போம். இந்த டைவர்சிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். இதெல்லாம் வந்து ஹவு ஈஸி இட் இஸ் ஆர் ஹவு டிஃப்ரெண்ட் இட் இஸ் இன் இந்தியா வென் கம்பேர்ட் குளோபலி? இந்தியாவில் வந்து பாக்கெட் புக் பண்ண முடியாது. There is no standardization you are able to do. Yes. What will happen in Chennai won't happen in Madurai. Correct. What will happen in Chennai will not happen in Bangalore. Yes. So this is I think each works as a separate micro market. So another that we can't standardize this age will do this. See, so adnala but generalize பண்ணும்போது is how much money a Gen Z will have in their hand. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட் கொடுத்தோம்னா இங்கே they will like be here. So that Gen Z may not like to spend more than 500,000 rupees for the t-shirt. But then or Louis Philippe buy 3,500 rupees the t-shirt is going to cost. So each is going to cater to different crowds. So நம்ம வந்து it's a learning process because most retailers are very clever. They will not sustain in a place where they don't have a sales beyond a particular point of time. They will wait 6 months, 8 months, 12 months. If they're not able to get their crowd into the store, they will vacate. Okay. So for retailers, vacating is easier than holding on and paying rent. Okay. So on the crowd that will automatically the shop will churn. ஓகே. பட் நமக்குன்னு ஒரு கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்கும், அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அவங்க அந்த ஷாப் சர்ன் ஆகும்போது அது மால் அஃபெக்ட் பண்ணாதா? டெஃபினெட்லி இல்லை. யார் என்ன பண்ணாலும் அஃபெக்ட் பண்ணுறது மாலை தான் ஃபர்ஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால கேட்குறேன், யார் என்ன பண்ணாலும் அஃபெக்ட் பண்ணுறது மால் தான். ஸோ வி ஹேவ் டு பி டைனமிக் டு தட். ஸோ லைக் யூ சி வி ஹேவ் டு கீப் ஹேவிங் ஸ்டாண்ட் பை லீசஸ் வித் யூ ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், who are coming. அதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் பார்க்கணும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி டைனமிக் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் மோர் தென் அ ஃபுல் டைம் ஜாப். ஓகே. இப்போ நம்ம ரியல் எஸ்டேட்லேயும் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, தாஜ் சொன்னோம். வை தாஜ்?
ரைட். ஏன்னா ரியல் எஸ்டேட்டுங்கும் போது நமக்கு எவ்வளவோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சராக பண்ணுறதுலேருந்து லேண்ட்ஸ் வைக்கிறதுலேருந்து ஃபார்ம்ஸ் வைக்கிறதுலேருந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது வை தாஜ்? Why do you buy a home? Because we want something for ourselves and we can live in. What is the comfort Level that we want. level you want to buy in a home is what Taj is going to add to you. That comfort, fit it, forget it, Murray. நான் கஸ்டமர் ஆங்கிள் கேட்கல சார், நீங்க ஏன் தாஜை சூஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்கிறேன். ஏன்னா So இது Taj ரொம்ப is a லார்ஜர் brand. ப்ராஜெக்ட். See, we are doing a brand residence. Okay, so you have to tie up with the brand to give you the service for the residents. Right? So, but Taj is a homegrown name in Yes. India, and moreover in Chennai, their attachment to Taj is enormous. So, and the service levels of Taj is Top notch. is of the highest order. So it was no brainer. We had two options other than Taj, but then finally, we are able to convince Taj, because convincing Taj was difficult because this is the first time they are entering into this business of branded residences. மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் லேர்னிங் நீங்கள் 80 to 100 கண்ட்ரீஸ் ட்ராவல் பண்ணிக்கிங்கன்னு சொல்லுங்க. ஐ திங்க் அதுவே ஒரு தனி ஷோவாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களோட லேர்னிங்ஸ் வந்து என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இஸ் இட் கமிங் ஃப்ரம் புக்ஸ், இஸ் இட் கமிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஆர் இஸ் இட் கமிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்போஷர்? First exposure, second experience. I don't read books. சீரியஸ்லி? Yes. அட்லீஸ்ட் ஒன் புக் தட் யூ ஸ்வேர் பை, அந்த மாதிரி ஏதாவது? No. என்ன See, I was thrown into business when I was not 18. ஓகே. I lost my father when I was under 18. So I've been in business now for 42 years. So I'm going to be 60 now. So I think the exposure, as I've grown that experience, I think that's what matters. At 18, லைஃபே புரியாது. அண்ட் இட்ஸ் வாஸ் ஆல்சோ லைக் 2, 3, 4 decades ago. அண்ட் நிறைய ஆண்டர்ப்ரனர்ஸில் இப்போ பின்னாடி பேசும்போது ஐ வாஸ் டூ நேவ் அப்படிம்பாங்க. வெதர் யூ ஸ்டார்ட் அட் 40 or 50 or 30, when you start you are already naive, and biologically you are already naive. அப்போது what do you think were the biggest thing that changed you, where you really நீங்கள் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் தான் பண்ணணும்னு யோசிச்சிங்களா, இல்லை உள்ள தெளிவெடுத்ததுனால இது ஓரளவுக்கு பிடிச்சிருச்சா? As a family, we are always a business family. So there's nothing, but not in the business which I am in. We were in the film distribution, film exhibition, production, but film finance and distribution and exhibition. That was one of our businesses. Film finance was there. We had factories we had a factory in Bangalore. You had estates, you had whatever, all of that. So agriculture, all of that is a business. So I chose real estate out of my comfort because I failed. I ran the factory, failed. I closed the factory. I ran the film business. It was not to my liking. I didn't have the comfort level. I closed. I had the freedom of learning and losing and getting experience. So I think many people can't afford that. Yes. But I think that's the best way to learn. So you learn at your own money's cost. ஓகே. பட் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த புக்கை படிங்க அந்த புக்கை படிங்க அப்படின்னு. அது என்னைக்காவது என் புக்கு அந்த அளவுக்கு பேஷன்ஸ் இல்லை. இது நான் சொன்னால் அவர் ஒத்துக்க மாட்டார் சார். எனக்கு புக்கு படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு ஆண்டர்பிரினராக இருந்தால் நீங்கள் புக்கு படிக்கலைன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்கே லாய்க்கு இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்களா? இது கேட்கறது கொஞ்சம் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கு. யூ கேன் லேர்ன் பை டூயிங் இட் அப்படின்னு. I disagree with that. See, there are people's learning process. See, so but first you have to be a listener. If you want to get experience or exposure, you have to be a listener. You must listen to what the other person talks, whether it's worth or not worth. That's what gives you the exposure or experience. ஐ திங்க் இந்த எல்லா கண்ட்ரீஸும் நீங்கள் போகும்போதே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பார்க்கும்போதே அங்கே இருக்கிற பிஸ்னஸ் மாடல் அனலைஸ் பண்ணுவீங்களா? Not as such. I have traveled more for holiday now. I have not traveled for business. But then obviously as a basic businessman, you always see opportunities, see trends, see fashion, see so many things. That always comes to the back of your mind. அங்கே ஏதாவது ஒன்று பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அது இங்கே இன்கார்பரேட் பண்ணி பயங்கர ஹிட் ஆயிருக்கா இல்லை பயங்கர ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கா? See, mall itself, when I started, was the only categorized mall in Chennai. Correct. Okay. That itself was some various inspirations or various thought process. I've been to at least 100 strip malls. I've been in US. So many things I've done. So definitely, see, my learnings in real estate is from my travel. See, now luxury, I am into luxury now. See, in terms of luxury retail, luxury residential real estate. Also, again, a lot of exposure. See, when somebody comes and gives you an idea,
your that idea, you have to catch on to that idea. How you catch on is in the back of your mind, you already have that inputs already into your system, which is come through your travel. You link that to, and that becomes a business. ஓகே. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், ட்ரை பண்ணுறோம், ஃபெயில் பண்ணுறோம், அடுத்தது இன்னொன்று பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒன்று கரெக்டாக போகுதுங்கும்போது அடுத்ததுக்கு பிரான்ச் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பயம் வரும். பட் how did you overcome that fear and have multiple businesses, and how do you run it as a group entity? எப்படி உங்க டைம் Today is very comfortable today, because today I've given each of my one person, my son runs a chit fund company called Mayavaram Chit Funds. Yes. So he's in that business. My daughter runs the AMPA school. She's in that business. My daughter-in-law runs the mall. My son-in-law is in the IT business. He's the he runs the as I said, Salesforce architect, implementation architecture. So each one is a different business. So I am in the real estate business, and we have our estates and all of that is still there. So see how you de-risk yourself is, okay, one business you're doing well, you want to expand. Okay, you can take 25% of this and look at some other business. You can't risk the entire business to do a new business. You risk 25% of existing business, take that capital and do a new business. So kind of de-risk in portions. You see, like whatever, like all the investment fund managers will say, you have one in real estate, you have one in this, one in this. You de-risk into in 5-10 different areas. So that way, so if you want from one to go to the other, de-risk one portion of your profits to another business. So you see, I always believe that you have to work on proportions. ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலி எனக்கு வந்து இந்த கேள்வி கேட்கணும். மை டேட் வில் பி இரிட்டேட்டட் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் ஷுர். ஸோ டூயிங் பிஸ்னஸ் அஸ் அ ஃபேமிலி இஸ் நாட் ஈஸி. நான் சம்டைம்ஸ் சொல்லுவேன், டோன்ட் பி அ டேட் அட் ஒர்க் அப்படின்னு நான் எங்கள் அப்பாட்ட நான் சொல்லுவேன். அவரும் அதே மாதிரி, வென் யூர் டாட்டர் அந்த ரிஸ்க்கு வந்து இது பண்ணலாமா அது பண்ணலாமா, பிகாஸ் யூர் டூயிங் பிஸ்னஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். இது உங்களுக்கு ஜென்ரேஷனலாக ஓரளவுக்கு செட் ஆகுதுனால இந்த ஃபார்மேட் வந்துருச்சா, இல்லை when a new person comes in and they are also family, how do you draw that line? இங்கே நிறைய பிஸ்னஸஸில் ஃபேமிலியாக பண்ணும்போது தான் முக்கால்வாசி நேரம் பிரச்சனையே வருது, ரைட்? அதை அவங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தெரியாது. many of them are first timers also. Even traditional businesses, they draw a very clear line, but it's very difficult to have such conversations in family. How many times in a week do you have a meal with your father? இல்லை, he lives அங்கே, ஸோ அதனால் அது கம்மி தான். Okay. See, basically I believe that if you want the family to be together in any business, you have to have a forum, a meeting point, preferably once a day, at least couple of times a week at least. You should sit together on a dining table, have your dinner, talk, share views, share ideas, and keep directions going. See, I don't interfere in any of the children's businesses which they are doing. Right? They have to come to me and say they want some help. We'll help. Okay. Otherwise, I will not interfere at all. That's how I have built my system, right? So it's very difficult for many people to let go. They won't like to let go. Yes. So let go is something the parents have to do to the children. So you have to allow the child to take the risk. I think it's the same with business also. புதுசா ஒருத்தர் ஹையர் பண்ணா கூட அங்கே you will have to let go, delegate and all that. Absolutely. But the conversations are very when you have a conflict of interest, ப்ரொஃபஷனலாக பார்க்கும்போது, இல்லை சார் எனக்கு இது ஒத்து வரல, இல்லை மேம் எனக்கு இது ஒத்து வரலன்னு பேசுறது ரொம்ப ஈஸி. இல்லைப்பா எனக்கு இது ஒத்து வரல, இல்லை அண்ணா எனக்கு இது ஒத்து வரலன்னு சொல்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம், ரைட்? See, அதாவது ஓகே, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I am always okay to take a no either from my employee or from my family or anybody or friend. I can take a no. I have no qualms in anybody disputing whatever I say. So okay, those mindsets are something which it will take time. Yeah, you train yourself to do it maybe together. I'm become old. I've taken all of that. I mean, no, but I have to add one thing. A lot of the changes in my mind has come only after I've gone into fitness. I'm a marathon runner. I was going there. I'm a marathon runner. I used to cycle, but I'm a little scared of cycling today because of all the traffic. But I think a lot of conditioning of your mind happens when you run. Okay. What else do you do? What else do you do? Today, I've reduced my running now because I'm unable to get some time because my hands are, I won't say full. A little tired. So now I do my personal trainer who comes 3 days a week. I have a yoga trainer who comes 3 days a week. And I run 1 day a week at this point of time. So that's where I am. So
I have climbed the Mount Kilimanjaro. Yeah. I've done mountain climbing. Not mountain climbing, it's like trekking. I'll say mountain Trekking, trekking. ah. It's not mountain climbing. I'm not a mountaineer or anything. It's just that. So, yes, that's one of my passions. Yes, I will do a lot of more trekking. Next, we're also looking at doing something in organic agriculture, something we're working on. So, interesting times. Okay, awesome. So, what next, Majora? Are you also an investor apart from this? Outside, have you ever invested? Yes, I've invested in quite a few. Taken, but it's not investment in putting 10 rupees, take 100 rupees, not the kind of investment. Support people who are interested Okay. and get some return on that and just leave it. I leave it to the profit is going to the investor. I don't cream the profit. I've done a few. I have about 5, 6 I've done. So at least that 5, 6 have become entrepreneurs by themselves today. So who will talk for themselves, not for me. So definitely yes. I will as a support in terms of making people entrepreneurs. Definitely, yeah. எல்லாருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸுக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு கோர் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும். தீஸ் ஆர் மை நெகோஷியபிள்ஸ், தீஸ் ஆர் மை நான் நெகோஷியபிள்ஸ். வாட் ஆர் யுவர் நான் நெகோஷியபிள்ஸ் இன் பிஸ்னஸ்? As a Nagarathar, with a Chettiar come from Nagarathar has very, very strong values in terms of ethics. So your word matters more than what you give in writing. So that's non-compromisable at all. So if I say, it's said. It remains said. And that's ethics. Ethics is something which will not compromise on. ஓகே. ரொம்ப கஷ்டமான ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் இன் திஸ் பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா? கஷ்டமான பிஸ்னஸே கஷ்டம் தானே. பிஸ்னஸே கஷ்டம் தான் சார். சம்திங் அதாவது it's the way you look at it. ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப lot of people the biggest problem is financial trouble னு சொல்லுவாங்க. Okay, so எனக்கு obviously from a family backing that was not a major issue, though yes. அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும், பட் பணம் கிடைக்காது, கடன் வாங்க கூட முடியாது. There are so many issues like that. So there are times like that which has gone through. Like when this mall was built, we had a lot of difficult times in terms of the mall was stuck twice for 2 years and then again for 1 year. So I think those things are problems which comes in business, and there are friends and family will always come and stand by you. பட் நிறைய பேர் அந்த சிச்சுவேஷன் வரும்போது குவிட் பண்ணி போயிடுறாங்கல்ல. ஹேவ் யூ எவர் தாட் ஆஃப் குவிட்டிங்? Why not? I mean, அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்ததே கிடையாது. No, quitting, no. See, I have quit a few businesses. So I don't have a problem closing a business because it's of a business sense, right? I have no issues in terms of that. I have no issues in terms. See, we can't have a sentiment of okay, I started this first business, I have to keep doing that. No. Okay. Business is business. It has to make sense. Okay. No sentiments like that in business. பட் அது நீங்கள் எப்போ கற்றுக்கிட்டீங்க சார்? Was it always there from 18? It's very difficult. It's very difficult for me to give you a timeline when I learned what. Because as I said, but one defining timeline for me is, when my fitness kicked up. When I was, I think, 42, 43, my fitness kicked up at that point of time. I think a lot of changes to the positive happened after that. ஓகே நைஸ். இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை, ஆனால் இது வரைக்கும் நான் பண்ணதே கிடையாது. அக்ரிகல்ச்சர் தவிர வேறு ஏதாவது இருக்கா? அதாவது ஷேர் இன்வெஸ்ட், it's the worst business for me I have done so far. So, and I still would, but I don't want to learn to do that business. Okay. Anything that you want to learn and try? Yes, as I said, I want agriculture. I definitely want to do agriculture. So we are expanding into that, and I will be spending quite some time in that area. Okay. What next for AMPA? AMPA, as such, after the Taj residences, we are now expanding into the hotel industry. And hopefully by 2030, we should have 10 hotels. The first hotel is under construction. The second hotel is under approval process. So hopefully we'll be 10 hotels in another 5 years. ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஆம்பா? நீங்கள் வந்து இப்போது தாஜோட அசோசியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மாலாக இருந்தது, அதோட ரெசிடென்சஸாக இருக்குது, ரியல் எஸ்டேட்ஸாக இருக்குது, இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னா பெஞ்ச்மார்க் இஸ் நான் இன்னொரு மால் கட்ட மாட்டேன். So I will not build another mall. As I said, it's not a very difficult, it's very difficult business to be in. And the vagaries are not controllable by us. So that's the business.
But the hotel business is not like that. It's hotel business, okay, COVID was an exception, was an aberration, that is fine. But otherwise, hotel business has a clear-cut market and a study, all that thing, and that study holds good in a thing. So as a business, you can plan well to be in hotel business. But the gestation periods are longer. It's a 7 to 10 year gestation period for hotels to make profits. But today, okay, anyway, you have the valuations, you have all the IPOs and all of that there to give you better valuations. But so as an industry, hotel industry is, but see, the most to me, industry in India which is not really come out of its and shown the True full potential is travel and tourism. I was going there. நீங்க 100 countries போயிருக்கீங்களே, நீங்க ஏன் டூரிசம்ல பண்ணக்கூடாதுன்னு I was going there. Hotel is the bottom bottom layer of the travel and tourism industry. So that's the reason why I want to be in that industry. So the potential, if India is able to exploit 10% of what other countries in Europe have exploited, Yes. this is a multi-billion dollar business. Yes. So it's a very good place to be in. And Taj as a partner, we are very happy with being Taj having Taj as a partner, and I do not know how much Taj likes us as their partner, but we are very happy with that. And we have already signed another 2 more Taj properties in Hosur. I think which we are doing is Ginger Hotel of 200 rooms and 150 room Vivanta Hotel, which is under the process of approvals. So predominantly we would be working with Taj as our partner. In some cases where Taj doesn't match the location or the property, we may look at other partners. But definitely, you see, we will be a partner who will be investing and getting the property completed, but we will have a professional company like Taj or any other company running the hotel for us, because I believe in having professionals run the business they are for, right? So I will still be a real estate person giving real estate part of to the hotel. So, and markets, hotel markets, again, each market is different market. So we are working on markets where we don't have to buy the land. The landowner comes in as partners to us. So, because today the prices of land is not affordable at all. So we cannot buy land and build a hotel. So wherever we are able to get partners for land, those places we will be building hotels. Mostly in the south of India. And maybe a little bit of other places we may add as we go. Locations, see, we are working on a few locations. I think Thiruvannamalai is where we're trying to get a location. Nice. In Thiruvannamalai. We're trying to, more or less, we have got partners already in Trichy and Madurai. We already got some partners to work with us. We are working with the partner in Karaikudi. We are also, since I hail from Karaikudi, Chettinad, we are also contemplating to do 5 villas in Karaikudi, which will have the culture of the Chettinad culture. So working on, and we are open to any. We have some discussions going on in other parts of Tamil Nadu. We will also concentrate on temple tourism. See, because Tamil culture level, temple tourism has a lot of value. So we will be looking at temple tourism also. So wherever we get good partners on the land, we will be looking at temple tourism also. தஞ்சாவூரில் பண்ணுங்க சார், ஒன்றுமே இல்லைங்க. சீரியஸாக நான் எங்கள் ஊரில் சொல்வேன், இஃப் யூ வாண்ட் டு லுக் அட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், தஞ்சாவூர் அட்ராக்ட் ஸோ மச் ஆஃப் ஃபாரினர்ஸ். ஆனால் தெர் இஸ் நாட் அ குட் ரிசார்ட்ஸ் ஆர் எனி திங். அதை சுற்றி நல்ல ஹோட்டல்ஸ் கூட கிடையாது. யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஒன் பார்ட்னர் வித் சம்படி அண்ட் ஈவென்ச்சுவலி யூ வில் லேர்ன் இட் வில் க்ரோ. காம்படிட்டராக போட்டால் கூட 5 தேவைப்படுதுன்னா 1 கூட இல்லை இப்போ அங்கே. அட்லீஸ்ட் but Taj has said they want Tanjavur. So they have said they want Tanjavur, but I should get a partner for that. பாருங்க சார். Awesome. Thank you so much. Wonderful. Thank you for sir. coming to my office and spending time. Thank you, sir.